Starting in the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of business ethics. Students, today we are going to discuss the 10th lecture of business ethics, and here in this lecture we will discuss about the ethical decision making. Already in management we have discussed about the decision making, that what is decision and what is decision making. Here in this lecture number 10, we will discuss about the ethical decision making process of the managers. We will study that what is decision making, and then we will discuss that how managers do the ethical decision makings. We also will discuss here that what are the different modes under which the manager is able to take the decisions. Like sometimes the managers, when they take the decisions, they are under the uncertainty mode, and sometimes they are under the certainty mode, sometimes they are under the risk conditions. So now in such situations, how managers do the ethical decision making processes, how they continue the ethical decision making processes. Sometimes managers also do or face the bounded rationality decision making process, and then we also would discuss that what is basically the rational decision making process. Most of the lecture chikam de seshwa da munga already management ki cover kare de नमा आगा पार्ट्स चे कम दे सिर्फ यो तासुला यो टच दर करे दे, बाकी मुंग वो कोशिश दा को चे ज़्यादा ना ज़्यादा चे कम एथिकल पोर्शन दे से शो आगा मुंगा इंशाल्लाह डिसीजन मेकिंग सरे टच को या कनेक्ट को. Now let's start the ethical decision making process of managers inside the organization. First of all, cholo na pera we want to study some ethical dilemmas. Ab what is ethical dilemma? Dilemma se tawai. What a dilemma simply mean a puzzle, a confusion statement, a complex situation. So that's a situation che alta we are a bit stuck. Managers, individuals, they are a bit stuck. So that's a situation che alta your confusion creates. Matlab, there is no clear picture that what to do in such a situation. So che kala that's a complex situation rashi deta munga simply wayu dilemma. So now we have ethical dilemma. Ethical dilemma simply means some ethical complex situations. That ethically in such situations what to do and what not to do, where to go and where, for example, we not to go. Now that's a situations che kam ke ethical, for example, scenarios, principles, rules apply kegi, lekin the individual managers become stuck. That is known as ethical dilemma. Book ki sanga explain kai an ethical dilemma is a complex situation, a hard situation, where ethical principles, values are in conflict. Sangalaka, for example, to whom do I have a duty? Myself, family, friends, workers, investors, consumers, future generation, and so on. It's a complex situation. Second, we have another situation. What is a fair or justice resolution? Is fairness or justice based on everyone receiving equal shares, or more to those who merit or have earned it? Already munga justice theory वगैरह willi di. Nugura that's a situation di che dalta yo confusion di, dalta yo question mark di. So when we are talking about fairness, when we are talking about justice, now what does it mean? I have told khalaq che kam de equally treat shi, told employee che kam de aga equally treat shi, या ना आगा खलक दा जस्टिस से जिसुक लगी ज़्यादा मेहनत की अकेला मुंगा ज़्यादा वर्कू कदासियों को किदेशी दासे कसान चाहो कि कैपेबिलिटी नष्ट दे, पोटेंशियल नष्ट दे, या कोई हर्डल प्रॉब्लम डेट जाती है वो भी शाता पाती शी सही हुआ. Now all these are basically the complex situations, and all simply these are known as the ethical dilemmas. Now ethical dilemmas simply you that's a situation che kam se the individuals are stuck چې آیا دلته کم یو ethical principles rules نه مونږه استفاده وکړو, یا a situation that where the principles of the ethics clear are in under conflict. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now چې کله ethical dilemma
So managers are responsible to take the ethical decision as well. When faced with a difficult ethical dilemma, we need ethical decisions making ability for resolving it. It helps one determine the right course of action or the right thing to do, and also enables one to analyze whether another decision or action are right or good. Simply stated, कि कल हम मैनेजर या इंडिविजुअल या यो एम्प्लॉय अगर कल हम यो complex situation face कई and then they want to resolve this situation, and when this situation is concerned with the ethical, for example, behaviors or actions or concerns, so then in such situation, to resolve the complex situation, the managers, individuals, employees, they are responsible to take clear a decision, and this decision must be an ethical decision. Now, first of all, what is ethical decision? The ethical decision making process. So in the context of decision making, your ethics are your personal standards of right and wrong. कल हम ची यो individual या यो manager अगर ची कल हम decision making कई नो है कि ethical ची कम element है सही हुआ he must apply. अब दलता decision making के ethics न मुराद से दे simply means ची as an individual या as a manager what personally stands for me, मतलब माँ दे पारा सही सदे और माँ दे पारा गलत सदे. Like suppose और यो employee दे अगर दे minor कोई fraction कई सही हुआ मतलब यो डेर और कोटे कोई mistake हो के organization के नो गो उस manager for example being as a manager सही हुआ I have to punish him और हर की देशी नो उस देखे सही हुआ magnitude नमुंग कारवाखलू. अब ethical decision बज़ आखलमा ethical decision था दे for the very minor fraction ज़ागे तो डेर घटा सज़ा नशम वर्क वाला. It doesn't mean कि I have to spell out the person clear from the organization. मतलब दास नशम कोले कि ज़दा कस चे कम दे मुकम्मल पर minor fraction माने सही वाला mistake माने violation माने दा कस मुकम्मल delete कमा organization ना. This is not an ethical decision. Ethical decision दा दे कि minor fraction required the minor punishment. सही hope a bit idea will be clear. अब personally this clear action clear this for example punishment that is a right clear action considered for me us da se de che zaka da way che in the context of decision making your ethics are your personal standards for right and wrong. matlab personally the kam sis the right way ma kam sis ma de para sahi de aur kam sis ma de para galat the in the decision making environment. So they are your basis for making ethically sensitive decisions. Ethical decision making is a cognitive process that considers various ethical principles, rules, and virtues on the maintenance of relationship to guide or judge individual or group decisions or intended action. Simply stated, the way ethical decision making chukam de da mung sara yo cognitive process de. अब what is cognitive process? Cognitive का से सादल पास के explain करना simply mean a mental process. सही हुआ a mental process मतलब यो दा से judgmental process चे कम के यो decision अखस्तों के manager चे कम दे अगर टोल ethical principles, rules सही हुआ या virtues, good traits न कार आखली मतलब यो दा से decision चे it will provide a fruit to the others as well. So such decision is simply known as your ethical decision making. उस शिकल में decisions खबर को when we are talking about decisions already मुंगा management के दा concept हुई थी नो ज़का दलता सिर्फ यो slide touch दर कोमा तासुला चे सिर्फ idea clear शी. अब decisions कला अखस्तल कीगी चे when we are stuck under the with so many alternatives चे कला मुंग सरा multiple alternatives राशि so then we require decision. नो ज़का decision exam definition समझा दे चे decisions are basically the choices. Sexual choices mean alternatives options made from among alternatives developed from data perceived as relevant. मतलब when we have simply the multiple alternatives options या choices, deal books with the choices way, deal books with the alternatives way, sexual or deal books with the options way. So when we have multiple alternatives, choices or options and we want to pick clear a single best one choice among all the available alternatives, so then that is simply known as the decision. अब दा खुदे मुंग सरा decision. अब what is decision making? Decision making process चकम दे that is the identification of the problem, find out the alternative of the problems, give weightage to the alternatives, analysis clear of the alternatives, pick the best one and then evaluate the alternative.
So the different steps چې کوم دي that is simply known as your decision making process. अब دلته یو لفظ دی چې rational decision making process. What is rational? Describe how individuals should behave in order to maximize some outcome. که زه ساده الفاظ کې تاسو له rational explain کما rational simply mean a thoughtful process. یو سوچ بیچار نه پس چې کوم process decision اخستل کیږي that is simply known as a rational decision یا simply stated a logical decision. لکه ما سره for example دو options دي A او B. अब I want to pick the A option. A is more suitable to me as compared to B. Ab what is the logic behind A? Why I'm going to choose the option A? What is the reason? Ab then I have to logically, numerically, say a thoughtful process, say zabada put comma, and then I have to give that why I picked A. Ab it means that when I took A, I took a decision. And that decision making clear that was a rational decision making. No ځکه دا وایم چې rational decision making simply دا دی چې هر هغه decisions چې کوم کې یو thoughtful process یو logical process صحیح that is simply known as rational decision making. Don't be confused inshallah دا به تاسو له مخکې decision making کې rational decision making تاسو له clear بم کما صحیح چې rational decision making وایي ساته. Okay. Now we are going to discuss the rational decision making model. ګوره چې څنګه ما تاسو له شروع کې وای چې rational decision model یا rational decision making process it contains some steps. د کې څه steps دي هغه steps کم دي ګوره define the problem, then once the problem is defined identify the decision criteria یا identify the criteria, then allocate give weights to each criteria, then develop the alternatives, evaluate analysis of the alternatives, and then select the best alternative. The whole chicken process they simply that is known as clear the rational decision making process. Now under the shpag over step chicken day I would like to explain with the help of an example. That was the explain come on here. Okay, let me check. Okay, now the example that تاسو ګوري د کوم چې rational decision making process سے صحیح step by step دا مې د سره explain کړی دی. Let me first that you site ته کوم دا confusion create کړي. Let me first make it clear. ها okay students, now اصل کې دا paragraph چې کوم دی دا ډایګرام چې کوم دی صرف د کې لګ ویزیبিলিټی نه و نو ځکه ما لګ ریسیټ وکړو. نو اوس ګورو نو لیټس سٹارټ هیر فرام د راشنل ډیسیژن میکینګ. ګوره شروع کې ما تاسو ته وایي چې راشنل ډیسیژن میکینګ پروسس چې دی اټ کنټین ویریس سټیپس. کم سټیپس دي؟ نمبر 1 دا ګوره دا تاسو سره سټیپس لیکل شوی دي. لیټ می ټیک دیس دا چې د لیزر پوینټر والا ما ها ګوره فرست آی ټول یو چې آیډنټیفیکیشن اف پرابلم. Second step identification of decision criteria. Third step allocation of weights to criteria. Fourth step development or developing alternatives, analysis of the alternatives, selection of an alternative, and then implementation of the alternative, and the last step red that is evaluation of decision effectiveness. The whole process is known as your decision making process, and that decision making process of the manager is simply known as your rational decision making process. ګوره ما تاسو له شروع کې وایي چې rational مطلب هم دا دی چې thoughtful process proper logically step by step صحیح شو. اوس ګورو چې what does it mean. Number 1 identification of a problem. اول وایي چې rational decision making process کې منیجران چې کوم دی they first identify the problem. You must have to be know about the problem. Up suppose زه وایم زما problem دی problem doesn't mean a real problem, it can be a scenario, it can be an interest as well صحیح شو. اوس زه وایم چې زما problem دی my sales reps mean representatives. My sales representatives need new computers. زما یو organization دی I have an organization and my sales representatives the sales reps they require new computers. Ab that is basically a problem to me, is it? Now I want to find out the different criteria. Ab de para I have to identify the criteria. Yes, خلکو د پاره فور ایگزامپل میډیکل ریپس د پاره کمپیوټر یې اخستل غواړم لیکن اوس کمپیوټرو کې کم کرایټیریا پکاره ده. کرایټیریا سمپلی مین د کنډیشنز.
अब زه وایم چې کمپیوټرو کې باید میموري اینڈ سټوریج ډسپلی کوالټي پکې بیټری لایف وارنټي and copy of carrying weight मतलब वजन की कमी. अब all these are the different criteria, qualities, conditions in my computers which I want to buy for my sales reps. Up first I identify the problem, then I identified all the criteria, the conditions required in my computer. Up the next step, allocating the weights to criteria. How your criteria the weight work? What a weight set away. Weight simply mean importance, value. Zawayama gura memory and storage. I would like to give you 10 marks out of 10. ما د پاره کمپیوټرو کې میموري او سټوریج چې کوم دی دا ټولو نه زیات مهمه ده نو ځکه دله د 10 by 10 مارکس ورکوم. بیا میموري او سټوریج نه پس چې موست امپورټنٹ سیس دی دیٹ از بیټری لایف چې باید چارج چې کوم دی هغه ډیر ټایم پورې وساتي نو چارج ته زه ورکوم 8 مارکس out of 10. अब वजन की चले अगर डेर कमी नो वजन मादे पारा डेर वैल्यूबल दे सही शोला नुमा वेला 6 मार्क्स वर्क करे देन वारंटी 4 मार्क्स एंड डिस्प्ले क्वालिटी 3 मार्क्स. व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट आई आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन आइडेंटिफाइड द डिफरेंट ट्रेट्स, क्राइटेरिया, कंडीशंस सही शोला एंड देन टू ईच कंडीशन मा अगिता वैल्यू इंपॉर्टेंस वर्क करा दा कम चमा वेला मार्क्स वर्क करी दे दीज आर सिंपली नोन एज वेटेज सिंपली. अब find out the different alternatives, data way development of alternatives. उस उगरे च मार्केट के कम लेट सपोज कंप्यूटर्स की देशी द कमी कंपनों न दवाया च तोशिबा की देशी, HP की देशी, सोनी की देशी, तोशिबा कॉस्मियो की देशी, डेल इंस्पायरेशन की देशी फॉर इंस्पायरॉन च कम दे, एप्पल आईबुक की देशी, गेटवे की देशी, लिनोवो थिंकपैड की देशी. All these are simply known as different alternatives. अब नाउ एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स हो गई. हर यौ च कम दे सही शवा दा यौ बल सरा कंपेयर करी मतलब तोशिबा च अवलने ब्रांड दे सही शवा दी देखे मेमोरी स्टोरेज, बैटरी लाइफ, कैरी वेट, वारंटी एंड डिस्प्ले दा उगरी पके टोल मार्क्स वाला वर्क सही शवा. बिया एनालिसिस किसे कवले छु एनालिसिस मुन कदा कवले छु वी हैव टू एड अप ऑल द मार्क्स सही शवा देखे टोल न गुरु च टोल न ज्यादा मार्क्स चा अखस्ती सही शवा दा द एनालिसिस पोर्शन चिकला एनालिसिस फॉर एग्जांपल चार टोल नदियात मार्क्स अखत दी सपोज अगर सिलेक्ट गई एंड दैट इज सिलेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिव. सपोज कि तोशिबा कॉस्मियो च कम दे सही इट हैज द ग्रेटेस्ट क्लियर द वेटेड एवरेज दे टोल नदियात मार्क्स अखत दी सपोज यू जर्नल दे. अब व्हाट डज इट मीन? नाउ आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस सही आई हैव टू इंप्लीमेंट माय सिलेक्शन कम च तोशिबा मा सिलेक्ट कला now I'm going to select that one and that is known as implementation of the alternative. दलता मा यो alternative तोशिबा select करला और दा तोशिबा चिकम दे मादा organization के टोल new medical rep से पारा new computer है द तोशिबा company वाकस्ते is it. अब that is known as implementation of the alternative. अब last step that is evaluation of decision effectiveness. अब I want to find out that whatever the decision I have taken Toshiba ما خو decision अखस्ते दे कना च Toshiba कंपनी ने बदा टोले कंप्यूटर बदा अखलमा मेडिकल रेप से पारा उस now I want that is the decision सही दा च मकम decision अखस्ते दे दा कमी तरीके न च मा अखस्ते दे from start to bottom. The whole process is simply known as rational decision making process because I took a decision with a proper logic, with a proper, for example, weightage system. अब दा कम डिसीजन मा खस्ते दे I took the Toshiba computers to my medical representatives. Now I want to check that either I took a valid decision or not. Now the खपल decision effectivity check कोल वाला नो effectivity वो चाना तो पोस्ट करूँगा effectivity वो खपल sales rep न तो बस करूँगा चे आया you people sales representatives are you happy from the Toshiba computers or not? सही हुआ are you satisfied from Toshiba computers or not? If they are satisfied and Toshiba is fulfilling all the requirements clear of the medical representative, so it means that I took a very effective decision. So the whole process is simply known as your rational decision making process. नुज़का शुरू की मास्ता हुए कि rational decision process, that is a thoughtful process, is it? Now हर यो चीज़ चिकम दे अगर logically study कीगी, and then at the end we will take a decision. It starts from the identification of the problem, then identification of the criterias, then assign weights to the criterias, find out, dig out different alternatives, do analysis of different alternatives,
select the best one alternative, implement the alternative, and finally then study the decisions that either the rational decision was effective or not effective. जो कल हम मैनेजरान 10 decisions आदि, so simply that is known as your rational decision making process. Managers as a decision maker. गोरे कला मैनेजरान चे decisions आखली, so sometimes they are behaving or they are facing with the bounded rationality, and sometimes clear they are behaving with the use of intuition. Simply stated, मैनेजरान चे कम दे कला हम decisions आली नो sometime bounded rationality ना, for example decision आली, और कला कला चे दे intuition decisions आली. अब let's start from the first, that what is bounded rationality decision. दा वही से था very simple होने concept है. Individuals make decisions by constructing simplified models that extract the essential features from problems without capturing all their complexity. Simply stated, गोरा rational होता सोता पता था, rational simply mean thoughtful process, bounded mean limited. अक्सर चिकम individual दे या मैनेजरान चिकम दे when they take the decisions rationally, no दा हर यो information नशी process कवल है, just because they are bound, they are limited. Like suppose उसका सोक माना IT की तपोसु की सही हुआ चिकम यो कंप्यूटर खदे, नो गोरा हर यो information मातम न दा पता, is it limited information मा सरा दे, या I don't have the capability to process all the information, नो ज़का ज़मा चिकम rational decision process से that is bound. सही हुआ नो हर यो complexity चिकम अदा सही हुआ हर यो issue चिकम दे आधे नशम टच को वाले, just because of what, just because of the limitation, just because of the bounded. नो ज़का मैनेजरान चिकम दे अक्सर दासी चिकल rational decision making process start आखली सही हुआ नो लका for example अतना है step दी या अतना है information pieces दी सही हुआ नो 5 पके study की उधर सलूर पके miss की, नो it means that they are under the condition of bounded rationality. Hope inshallah a bit idea will be clear. Just because of the limited source of information, they are not able to process all the piece of information. Second, kala intuition na hum akhli. What is intuition? Intuition matlab da simply the gut feeling decisions. Like sanga chama sa so e jogura kala munga decisions wakhlu kana और बिया चे तपोस को चेरा दा डिसीजन सा संगा खस्से न कल मुंग वही कना कि सरजी बस मा झड़ हुई दी. Is it? Ma zhadu wai chida karu ka bazaka ma uklo. It means I don't have data, I don't have logic, I don't have anything. Is it? But I took a decision, and that decision is simply known as intuition decision. No kala manageran chikam de aga intuition decisions adi, which based clear not on the logic, not on the data, not on the for example summaries, but on the gut feelings. So an unconscious process created out of this tilt experiences. No chisanga masta so we chugura the intuitive decision making chikam de kala manageran deke experience na hum idea akhli, affection base mane hum ki deshi, value ethical base mane hum ki deshi, and subconscious base mane hum ki deshi. It can be a condition da sexual durado ke condition de. Now lag bada discuss ko one by one in detail. दा से वही गुरा अक्सर चिकम दे इंटुइटिव डिसीजन मेकिंग गट फीलिंग चिकम दे दा अक्सर मैनेजरान पखपल एक्सपीरियंस बेस माने हम कई किदेशी इट कैन बी ऑन द सेल्फ एक्सपीरियंस बेस ओ किदेशी दा चिपा बलचा एक्सपीरियंस शवी वी सही फुला अल्तना हम डिसीजन अखस्तल की लाइक फॉर एग्जांपल सपोज यू जनरल एग्जांपल दे मां बाइक साइकिल चलावले दे या मां बाइक चलावले दे सही फुला दिस इज माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. The riding is very much tough because that's my personal experience. उसकी देशी माँ यो बल्कस ली दले चे सही शुरा अगर बाइक चली अगर सो जरी प्रेवत है दे नो माँ ऑब्जर्व करे दे that is my own experience सही शुरा लेकिन that is an observing experience सही शुरा नो दा की देशी अक्सर मैनेजरान चिकम दे अगर दा खपल सेल्फ एक्सपीरियंस माने बेस माने हम डिसीजंस आदि सही शुरा और दा पर बल्चा ऑब्जर्वेशन माने हम लेट्स सपोज एक्सपीरियंस ना हम इस्तेफादा करियो अगर माने डिसीजंस आदि. No, simply stated, gut feelings chakam decisions si sayshwa da pa experience based mane hum manageran daha akhli decisions ani. Like for example, past ke my decision akhaste on that was very good. Again agar rakam situation de sayshwa this time again on the past experience I'm going to take the same decision. Simply that is known as the experience base under your intuition decision making. Bya kala affection base mane hum rashi. Affection matlab da emotional base. कला decisions चिकम दे अगा पर emotion base मने हम की. Like for example, suppose I would like to give an example.
I'm very much touchy clear with the Dell laptop. صحیح شو زه ډیر ارسینه لګ ډل لپټاپ استفاده کوم. نیکسٹ چې زه یو لپټاپ اخلم دوباره ډل اخلم. ریزن بیکاز آی ایم very much touchy with the ډل. کیدای شي سامسنګ دینه خي، کیدای شي ایسر دینه خي، لیکن زما یو کنیکټیویټي ده، زما یو فور ایگزامپل ایموشنل فیلینګز دي ډل سره کنیکټډ دي. ولې چې لانګ ټایم نه یو شی چې کله سره استفاده کوي نو هغه سره اتوماتیکلی فیلینګز کریټ شي، ایموشنز کریټ شي. صحیح شو نو سم ټایم دیٹ از آلسو نون ایز د افیکشن بیس. نیکسٹ ویلیو اینڈ ایتیکل بیس. ګوره اکثر داسي چې په ویلیو بیس باندې هم لیټ سپوز ډیسیژن اخیستل کیږي، منیجران اخلي یا انډیویډوال اخلي یا امپلوي اخلي. لایک سپوز ګوره اونیسټي یو ویلیو ده، نو زه په اونیسټي بیس باندې یو ډیسیژن اخلم، یا زه فور ایگزامپل په ایتیکل سټانډرډز باندې بیس یو ډیسیژن اخلم. لکه زه وایم فور ایگزامپل چې یو کار د ارګنایزیشن کې یو کس مال سره کوي، یو کس مال برایب راکوي، رشوت راکوي، نو زه په دې باندې ډیسیژنز نه علم. زه وایم چې کومړم شمه ته شو دا کار زه نشم کولای. Is it I took a decision and that is very strict and that is just because of the ethical, let's suppose base, ethical standards. Now sometimes managers they also take the decisions clear on the value base, on the ethical base. یا کله کله داسې هم کېدای شي چې ګوره ویلیو بیس مطلب دا دی چې ارګنایزیشنز کې داسې ډیسیژنز دي چې شونه منیجران اخلي، هغوی دا فکر کوي که دا د ډیسیژن والم نو د خلک به څه سوچ کوي، یا د سوسایټي به سوچ کوي، یا کم چې زما کولیګز دي دا به سوچ کوي. Is it? So value and ethical base صحیح شولا دا also هم ډیسیژن اخیستل کیږي by the manager. And sometimes subconscious base. ګوره subconscious مطلب دا دی چې some piece of information is clear keep back in our mind. دا چرته موږ سره مایند کې پراته وي. صحیح شولا لکه فور ایگزامپل زه کله کله موږ وایو کنه چې یاره ما ته چا ویډیو فور ایگزامپل چې کله هم گاډی اخلي نو گاډي کې کوشش کوه چې وایټ کلر گاډی اخله، ولې چې هغه ریسیل ډېر زیات دی. او زما په دې باندې دغه نشته دی، ریسرچ نشته دی، بس چا راته دا خبره کړې وه صحیح شوه نو آن د بیسس آف دیٹ انفارمیشن دیٹ واز بیسیکلی کیپ بیک ان ټو مای مایند. نو په دې بیس باندې ما یو ډیسیژن واخیسته اینڈ آی ټوک کلیر آی باټ ا white car. That clear sexual piece of information, yeah, that decision making is known as subconscious based decisions. No kala kala manageran چې کوم دی sexual intuition based باندې هم decisions اخلي. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now ګوره let's start چې کله هم manageran for example څه decisions آدي نو هغه decisions کې څه biasness راشي، څه errors راشي. अब what are those errors? There are so many errors, ډیر زیات دي، لیکن ما دلته صرف د څلور پک کړي دي چې تاسو آیډیا صرف کلیر شي. ګوره اولنې داسې هم کېدای شي چې اوور کانفیډنس بیس یا اوور کانفیډنس ایرر. کله کله ګوره منیجران ډیر زیات اوور کانفیډنس شي، نو اوور کانفیډنس باندې هم تاسو چې کوم ډیسیژن میکینګ ډیسیژنز دي سچولا هغه خرابېږي. अब what is اوور کانفیډنس؟ believing too much in our own decision competencies. مطلب فور ایگزامپل زه لګې تھرو آؤٹ یو مطلب جاب کې یا فور ایگزامپل یو ډیزیگنیشن کې پاتې یم 8-9 ایئرز زما ایکسپیرینس دی اینڈ آی ایم ټیکنګ د ایکسپیرینس. نو زما پاست ایکسپیرینس دوره سیوا شولې صحیح شوه چې زما کانفیډنس بلډ شوی دی چې زه بالکل غلطي کولی نه شم. اٹ مینس دیٹ ناو آی ایم کلیر اوور کانفیډنس آن مای کانفیډنس. So it means that with the overconfidence, I can sometimes do the biasness in my decision making process. So therefore it simply says چې زه دا ویلی شم چې زه بالکل غلطي اوس نشم کولی because I am perfect. لیکن that is not possible. صحیح شوه دا پاسبل دی نه، کیدای شي صحیح شوله زما اوور کانفیډنس د لاسه چې دی زه فور ایگزامپل ډفرنټ دغه وکړم ډیسیژنز غلط والم. نو فرست ایرر چې کوم دی دیٹ از د اوور کانفیډنس ایرر یا اوور کانفیډنس biasness. Next we have anchoring bias. What anchoring bias, by the definition it is clear, fixating on early first received information. Matlab whatever the first information we received, we totally rely and depend on that information and then we skip the rest of the information. Matlab چې اوله کومه information مونږ ته پیدا شي صحیح شوه بس هغه information ته مونږ ویټیج ورکو صحیح شوه نو هغه ته مونږ ویټیج ورکو او مونږ وایو بس چې دغه انفارمیشن دی او رست اف د انفارمیشن چې کوم دی مونږ پرېږدو. سمپلی سټیټډ دیٹ از نون ایز anchoring bias, fixating on early first received information. Hope inshallah a bit idea will be clear. Next is confirmation bias, using only the facts that support our decision. مطلب ګوره زه تاسو ته وایم confirmation bias داسې اکثر به تاسو لیدلي چې ګوره چې کوم هغه خلک چې مونږ سپورټ کړي نو مونږ هغه کیری کوو
لیکن هغه خلک چې کوم موږ سپورټ کړي موږ هغه نه کیری کوو. سیم از د کیس کنفرمیشن بایس چې هغه پیس اف انفارمیشن چې ماته صحیح ښکاري and that is valid to my judgment صحیح شو موږ فالو کوو. لیکن هغه پیس اف انفارمیشن چې هغه زما پاست ایکسپیرینسز یا ججمنټس دغه کوي چیلنج کوي هغه موږ پریدو. سمپلی سټیټډ that is known as confirmation bias. نو کې دی شي هغه فیکټس یا هغه انفارمیشن چې صحیح شو چې هغه زما چیلنج کوي کې دی شي هغه صحیح شو. So that is simply known as confirmation biasness. نو دا هم د سره ډیسیژن افیکټ کوي. سیکنډ availability bias, using information that is most readily at hand. Simply stated خواري مواري نه کوو بس چې کم easily available information موږ ته پیدا شي موږ پکې سرچ نه کوو. سمپلی صحیح شو لکه چا چې ماته څه انفارمیشن راکړه بس هغه انفارمیشن بیس باندې I took the decisions. I don't know, it's not working. Come to availability. Let me first get the little point. Availability bias simply mean the way using information that is most readily at hand. Simply stated, availability bias the way چې کوم recent events وغیرہ شوي کنه نو موږ څه وکړو منیجران هغه ایونټس وغیرہ چې دی هغه فایند اوټ کړي مطلب هغه هغې له ویلیو ورکړي او پاس چې کوم ایونټس وغیرہ شوي ته هغه اګنور کړي. لایک I would like to give an example. لکه یو امپلوی دی last 2 months کې چې دی هغه پرفارمنس بیډ راشي لیکن 8-9 months چې دی سیشوله هی will give the good performance in the organization. نو اوس منیجران چې هغې پرفارمنس اپریزل جوړوي نو هغه پرفارمنس اپریزل چې کوم دی لاست 2 months باندې هغې مکمل ایئر دپاره چې کوم پرفارمنس اپریزل دی هغه بالکل مکمله خراب راشي. What does it mean? It means that recent chikam events the most readily such event ya most readily information money your decision wakhasta. That chikam there that is simply known as availability bias. Next we have the self-serving bias. What is self-serving bias? Simply stated, by the name it is clear, self-serving. This error occurs when decision makers are quick to take credit for their success and blame the outside factors for the failure. मतलब जिस तरह हम मतलब फॉर एग्जांपल यो डिसीजन वाखस्ته او डिसीजन چې دی هغه ډیر زیات سکسسفل شو نو مینیجر وایي چې دا ټول زما افورت دی this is just because of me. حالانکه فور ایگزامپل چې کله فیلیور راشي او وایي چې دا ټول ستاسو د لاسه ده مطلب دا د ټول that is basically clear the impact of the team workers. نو کله سکسس چې وشي کامیابی وشي صحیح شوله نو ټول کریډټ خپله واري او کله چې فور ایگزامپل ناکامي وشي نو بیا وایي چې دا ایکسټرنل فیکټر یا ټیم د لاسه دا سچویشنز شوي دي. نو all these are known as simply the different biases. دې نه علاوه نور هم ډېر زیات biases دي صحیح شوه او few of the biases ما صرف دلته mention کړي دي چې تاسو صرف idea create شي. Now a framework for understanding ethical decision making. Different factors see the decision making process affect the manager. The ethical issue intensity. It simply shows the intensity clear of the ethical issues. That way simply issue the ethical issue is severe. Like suppose the Mr. A, balde Mr. B. دوړه چې د ارګنایزیشن ته نه دی راغلی صحیح شوه without leave مطلب without application هغوی اپلیکیشن نه ده ورکړی
Now they are absent from the organization without application. लेकिन what happened Mr. A چې کوم دی صحیح شو هغه نیا مړه ده is it or Mr. B چې کوم دی صحیح شو هغه ټوله شپه اوده پاتې دی نو سهار نشو را پاسېدی نو ځکه هغه نه راغلی. اب کورا ethical issue دا وایي چې آیا کم یو intensity very severe ده. Definitely Mr. A چې کوم دی his intensity is very much severe. Sure, his most for example هغه issue چې کوم دی that is sure logically rationally صحیح issue دی لیکن Mr. B چې کوم دی sure هغه intensity چې کوم دی نشته نو punishment Mr. A ته چې کوم ملاویږي sure کېدای شي یا Mr. B ته ملاو نشي. Mr. B ته به زیات punishment ملاویږي as compared to Mr. A because Mr. A intensity چې کوم ده هغه seriousنess چې کوم problem seriousness چې کوم ده یا ethical issue intensity چې کوم ده هغه severe ده. صحیح شو نو فرست چې کوم دی ethical issue intensity صحیح شو دا هم decision منیجرانو چې کوم decision دی هغه افیکټ کوي. دینه علاوه we have individual factors. اب individual factors کې genders مطلب women are generally more ethical than men دا خو سمپل غونې خبره ده صحیح شو او emotional هم ډیر زیات دي females. second education or work experiences چې څوره ایجوکیشن سیوا کیږي نو اوره چې کم لرنینګ دی صحیح شو هغه هم سیوا کیږي اوره چې کم انډرسټینډینګ دی هغه هم سیوا کیږي صحیح شو. دینه علاوه ورک ایکسپیرینس سیوا کیږي نو د سره څه کیږي د سره ډیفینیټلی ډیسیژن میکینګ چې کم پاور دی یا انډرسټینډینګ دی هغه نورم زیات پاورفل شي. So the more education or work experiences that one has the better he or she is the ethical decision making. دینه علاوه ایج چې څوره سیوا کیږي نو اوره سړی مایند چې کم دی هغه میچور کیږي. دینه علاوه we have locus of control. ګوره locus of control already تاسو به ډسکس کړی هم وي. locus of control simply مطلب دا دی صحیح شو چې زما دغه سوره دی کنټرول سوره دی په ایونت باندې زما کنټرول سوره دی په ډیسیژنز باندې نو یو موږ سره انټرنل locus of control دی او یو موږ سره ایکسټرنل locus of control دی. ګوره انټرنل locus of control simply means see themselves as going with the flow because that's all they can do. ګوره انټرنل locus of control مطلب دا دی چې زه خپل قسمت خپله صحیح کولی شم صحیح شو I can make my fate clear by my effort چې زه څومره محنت کولی شم I can achieve this. نو decision making کې internal locus of control چې دی دا هم ډېر زیات میټر کوي ولې چې زه ویلی شم چې هر یو decision for example یا زه مطلب simply زه تاسو ته وایم چې ګوره I want to get good marks زه وایم چې زه ښه مارکس اچیو کول غواړم نو ښه مارکس اچیو کول د پاره that is internal locus of control of mind چې زه به څومره محنت کوم اوره به مې ښه مارکس راځي صحیح شو. it means چې زه خپل قسمت خپله بدلولی شم زه خپله مارکس اخیستی شم چې if I will work hard so it means that all events all decisions are under my control so that is known as my external control. دې ته موږ وایو internal locus of control او یو د موږ سره external locus of control. external locus of control مطلب دا دی چې زه اسم زما لاس کې نشته دی هر څه چې دی دا external صحیح شوله یا خدای د طرفه نه دی. مطلب فور ایگزامپل زما مارکس زیات نه دي راغلي نو زه سمپلی ویلی شم چې ما خو ایفورټ کړی خو بس ما مارکس نه دي راغلي بس خدای ته منظور نه وه. it means simply صحیح شوله دا زما په هارډ ورک باندې نه دی دا external factor چې دی هغوی په کنټرول کې دی نو دې ته سمپلی وایي locus of control یو internal دی او یو external دی. نو internal locus of control او external locus of control دا هم decision making باندې ډیر زیات تاثیر لري. internal locus of control باندې decision چې دی هغه چینج کیدی شي. now after that we have the personality چې کوم دی دا هم مطلب decision making کې ډیر زیات رول لري یا افیکټ کوي. څنګه افیکټ کوي ګوره sometime we have very aggressive personalities. کله کله که تاسو لیدلی چې موږ سره ډیر اګریسیو کسان دي مطلب اګریسیو هغه خلک چې एकदम غوسه کیږي نو هغه خلک چې ډیر شارټ ټیمپر خلک دي صحیح شو نو چې لږ پریشر راشي نو ډایرکټ به جو ډیسیژن والی دا نه ګوري چې آیا دا ډیسیژن صحیح شو دا فروټفل دی دا پوزټیو ډیسیژن وي که دا به پوزټیو ډیسیژن نه وي با ډایرکټ یو ډیسیژن والی and that will be called a bold decision. دې ته موږ وایو bold decision. bold decision هغه ډیسیژن وي بس on the spot ما واخیستو بیا به چې ګورو چې څه کیږي صحیح شو بیا به یې ګورو نو it means چې پرسنالټیز چې کوم دی صحیح شو دا ډیر زیات تاثیر لري صحیح شو په ډیسیژن میکینګ باندې. and دینه علاوه سیلف اسټیم ګوره سیلف اسټیم دلته مقصد یا مطلب دا دی چې سیلف اسټیم سمپلی سټیټډ سیلف اسټیم نه مطلب سمپلی چې مطلب زما وٹ آی لایک صحیح شو مای اون لایکنس اینڈ مای اون ډس لایکنس صحیح شو لکه زه وایم چې ګوره آی وانټ ټو بای د کمپیوټر لکه څنګه چې ما تاسو له اگزامپل بس ماله ډیل خلاږي صحیح شو نو بس زه به دا ډیل ټولو دپاره اخلم از اټ وای بیکاز آی لایک ډیل از اټ کلیر. نو اوس فار ایگزامپل پروموشن دی زه وایم چې نه پروموشن چې دی دې سال نه ورکو صحیح شو ولې نه ورکو ریزن آی ډونټ نو لیکن بس ما خوښه نه ده زه یې نه ورکوم it means that is self esteem.
نو سیلف سټیم چې کوم دی صحیح شو دا هم تاسو په ډیسیژن میکینګ باندې ډیر زیات تاثیر لري د منیجرانو. ناو وی آر مووینګ ټو د نیکسٹ فیکټرز دیٹ از organizational factor. اوس organization factors هم دي چې کوم په ډیسیژن میکینګ باندې ډیر زیات تاثیر لري which will affect the decision making process of manager. Number 1 performance evaluation ارزیابي. او سپوز ارزیابي چې کوم سیستم دی صحیح شو دا هم ډیر زیات تاثیر لري ډیسیژن میکینګ کې. ګوره evaluation criteria influence the choice of the action. اول خدا دی ګوره performance evaluation ارزیابي. اوس یو انډیویډوال دی هغه ارزیابي چې کومه ده یا هغه منیجر چې کوم دی فور ایگزامپل هغه ارزیابي اول 60% وا بیا 70% تر راوسته بیا 80% تر راوسته 85% تر راوسته اوس نو 90% باندې چې ارزیابي کیږي. نو will this not affect clear the performance of next person? definitely performance چې وسره افیکټ کیږي نو ډیسیژنز هم افیکټ کیږي. اخیره کې یو کس بس وي اخیره کې یو کس چې دی صحیح ولا definitely اب organization نه لیو ورکی simply stated. Then we have the reward system where decision makers make action choices that are favored by the organization. where reward system چې کوم دی صحیح شو هغه هم ډیر زیات decision making کې تاثیر لري. لکه زه وایم suppose زه یو ټیم حصہ یم صحیح شو and I'm putting more effort but there is no recognition. well recognition also a reward system دی but there is no recognition from the organization side. نو نیکسٹ ټایم چې زه د ډیسیژن اخلم نو آیا زه به د پرفیکټ ډیسیژن اخلم زه به چې زه دوره مهنت کوم ارګنایزیشن مال څه دغه نه راکوي ریوارډ نه راکوي ریکوګنیشن نه راکوي بیخي صحیح شو. سو وای آی شوډ ټیک د لوجیکل ډیسیژن بس صحیح ده اټس اوکے چې کوم تاسو ټول سره زمام سره اټ مینز دیٹ مای ډیسیژن د مینیجر ډیسیژن سچ دے ډیپینډز اپان آن د ریوارډ سیستم. سو ریوارډ سیستم آلسو افیکٹ د organizational managers decisions in the organization. Then we have formal regulations. Formal regulations simply mean rules, regulations, policies. لکه ګوره اوس organization وای سپوز چې تاسو به یو داسې کس هایر کوئ چې هغې ته USA ایکسپیرینس وي. اوس ایچ آر منیجر غریب به څه کوي ایچ آر منیجر به تر هغه پورې کس نه هایر کوي چې څومره پورې هغې ته داسې کس پیدا نه شي چې هو possess the US experience. So it means again decisions are affected clear through the rules, through the policies of the organization. نو پالیسی طرف د ایگزامپل درکم چې ګور ارګنایزیشن وای وی ویل پروموټ د پیپل ان د ارګنایزیشن on the basis of seniority. هغه خلک چې چا ډیر زیات لکه سپوز وخت تیر کړی ارګنایزیشن کې صرف هغه به پرمختګ کیږي صحیح شو هغه به پروموشن اخلي. اوس داسې کسان دي چې هغوی انټرنل ډپارټمنټل ټیسټونه پاس کړي دي لیکن ارګنایزیشن پالیسی ده نو ایچ آر منیجر چې دی هغه ډیسیژن نشي اخیستی جست بیکاز اف د پالیسیز ریسټریکشن. نو ځکه دا وایي چې منیجر صحیح شو رولز ریګولیشن اند پالیسیز چې کوم دی دا هم د منیجرانو ډیسیژنز باندې affection راولي. And the last we have system imposed time constraint. Simply stated time constraint. کله کله داسي چې ټایم د لاسه هم ډیسیژن افیکټ کیږي. لکه زه تاسو ته وایم چې تاسو به بجټ جوړوي یا تاسو فیصله والی صحیح شو او 2 ساعتو کې دنه فیصله والی او ډوره غټ ډیسیژن دی جوائنٹ وینچر دی صحیح شو within 2 hours صحیح شو څنګه به موږ ډیسیژن آلو. نو دا ټایم چې کم دی صحیح شو دا also impact لري په ډیسیژن باندې. organizations require decision by a specific deadline چې څنګه لکه تاسو ما وایي چې تاسو به فور ایگزامپل زه تاسو وایم چې بجټ جوړ کړئ ته چې within a 1 day. اب within a 1 day بجټ څنګه جوړیږي ډیفینیټلی داسې بجټ به جوړیږي صحیح شو چې هغه کې به ایررز دي. نو all these were simply صحیح شو دا هغه فیکټرز دي organizational factors, individual factors صحیح شو او issue intensity چې دا organization کله هم decision الی نو دې سره decisions د منیجرانو افیکټ کیږي صحیح شو. hope inshallah a bit idea will be clear. Now the last slide that is ethics in decision making. نو ګوره ethics in decision making یا simply ethical decisions criteria څه پکار دي چې کله هم منیجران فور ایگزامپل ډیسیژنز اخلي نو باید هغه د 3 تھیوریګانو نه فایده والی. یو تھیوري ده یوټیلیټیرینزم کانسپټ بل د رائټس کانسپټ ام بل د جسټس کانسپټ. ګوره د تاسو ته یادي یوټیلیټیرینزم کانسپټ صحیح شو یوټیلیټي مطلب یو داسې ډیسیژن چې that will give a greater impact clear to the others. یا simply stated greatest good for the greatest number مطلب ډیر خلکو ته صحیح شو ډیره ګټه ورسي. that is simply the concept of utilitarianism. seeking the greatest good for the greatest number مطلب simply stated utilitarianism concept دا وایي چې ګوره یو داسې ډیسیژن یا یو داسې کار د منیجرانو چې ډیر زیات خلکو ته پکې ګټه ورسي. نو اکثر ډیسیژنز داسې باید منیجران واخلي چې ډیر زیات خلکو ته پکې ګټه ورسي مطلب پالیسیز وغیرہ داسې جوړ کړي صحیح شو چې ډیر خلکو ته پکې ګټه ورسي. دې نه علاوه رائټس. اب رائټ تھیوري دا وایي صحیح شو سمپلی چې هر څوره هم امپلویز دي باید چې هغوی رائټس چې کوم دی هغه پروټیکټډ شي
لکه څنګه چې زه تاسو وایم such as whistleblowers هغه خلک دي صحیح شو inside the organization چې کله هم organizations کې when there is an for example یو negative activity کیږي صحیح شو یا یو unethical activity کیږي so the whistleblowers are the people or employees or individuals that they will list clear this unethical activity to the top management so اوس whistleblowers ته چې کوم دی organization طرف نه proper privacy ملاوي شي protection ملاوي شي او د چې سوره هم rights سي صحیح شو هغه protect شي. And then we have the justice, imposing and enforcing rules fairly and impartially. मतलब कल हम मैनेजरान چې کوم decisions आली نو باید justice نه کار والی مطلب simply stated چې کسه بونس ته نو اوس هغه کسانو ته بونس ملاويږي صحیح شو چې مطلب یو organization ډپارټمنټ کې بونس ملاو شو او بل ډپارټمنټ کې بونس نه دا ملاو شو it means that is not justice نو سوره هم چې rules جوړيږي سوره هم چې policies جوړيږي باید د کې justice وساتل شي. Hope inshallah a bit idea will be clear and that was the end of the lecture. Thank you so much.